আমরা এখন যেখানে দাঁড়িয়েছি এটা হচ্ছে আজকে কত 31শে ডিসেম্বর বছরের শেষ। আজকে আমরা যে where we are standing, this is the only oldest section exposed in Bangladesh, tertiary section, and everywhere else, the rocks we see around us is underneath the ground. Only here they are exposed on land. So this is one of the sections all the geologists working as a student, as for different agencies and for their professional life, and also scientists from all over the world, they tend to come here. And it's called the Dauki River, just behind me, and it's almost dry right now because this is not monsoon. And I have a picture of this river when taken during the monsoon time, when it's all flooded, and there is a cable or a pulley connecting from this hill to that hill. I have that picture with me. Story behind these, that people are mining gravels coming from the hills, especially the plateau, Shillong plateau behind us, which exactly the peak of that plateau we don't see, but the hills we see behind us are continuation of Giantia hills, and then the Shillong plateau and the top part of the plateau would be farther behind. Dauki River is lying on a fault. That's what we hypothesize. And the main problem, when the main issue here, when geology started, we started learning geology, so starting from Evans's idea that this was a transform fault, it's a strike slip fault. But the newest idea, coming from many different agencies and also published in Geological Society of America Bulletin, is that this is a thrust fault. Why is it a thrust fault? Because that's what we see, the hills behind us, the Shillong Plateau got uplifted due to thrusting. Now the interesting dilemma here, how old is this thrust, or when did this Shillong Plateau got uplifted? If I go and ask anybody, if we read any older books, older literature, it said that happened sometime during the Cretaceous. But actually that is not. This fault, this thrust fault is very recent, and the Shillong Plateau has been uplifted just in the last Pliocene time, based on assemblages of rock. So the Dupitila we see here is on the ground, in the Sylhet Trough, and there is sitting on the Shillong Plateau. So definitely this has been uplifted around that time. So that's one interesting point. And the structural variation between the top of Shillong Plateau and the Sylhet Trough is about approximately 20 kilometers. This is huge. And that is probably one of the contribution why we say that this particular fault is a thrust fault. And this is like a reverse fault, only shallow angle. So the detachment was too much. And on this side, if we could go further east, this is India. Right here, we are actually speaking in the Indian side of the border. And the older rocks are there, and there is a ledge right there. That's the Cretaceous sandstone right there. And unfortunately, we cannot go. But hopefully we'll go. And the story behind all these rocks, we see that from here to up to the Miocene, behind that river, on the other river, the name of the river, the other river, Rangapani River, is Miocene. So all the rocks we see here, and except the Sylhet Limestone, we have been hypothesizing, we have been suggesting that all this pre-Miocene material, plastics, derived from the Indian Craton. And all the Miocene we see down the road and in other parts of Bengal Basin and Bangladesh, they have been derived from the rising Himalayas from the north and also the Indo-Burman ranges on the eastern side of Bangladesh. So this is again coming back to the point. This is a very important section, geologic section in Bangladesh. All the older rocks, pre-Miocene rocks, are exposed here.
And although we see the exposures today, 31st of December 2004, but if we come back here say a few years later, probably all this could be taken away. The way destruction has been happening all along this particular Dauki River. So, Humayun bhai, you have anything to add? Okay, thank you. Thank you, Dr. Ashraf, very much. So it's my turn to explain. আমি এখানে সংক্ষেপে এই এরিয়ার জিওলজিক্যাল সেটআপ, জিওলজিক্যাল অ্যান্ড টেকটনিক সেটআপ একটু ভেরি ব্রিফলি আমি এখানে বলবো। আমরা এখন যেখানে অবস্থান করছি সিলেট লাইমস্টোনের one of the oldest tertiary formation exposed in the north-eastern part of Bangladesh. সেটা জিওলজিক্যাল সেটআপটা এরকম যে এটা একটা সিলেট ট্রাপ বা সুরমা বেসিন এবং বেসিন উইদিন লার্জ বেসিন, বেঙ্গল বেসিনের মধ্যেই একটা ছোট্ট আর একটা বেসিন যেটাকে আমরা বলি সিলেট ট্রাপ বা সুরমা বেসিন, সেটা বাংলাদেশের নর্থ ইস্টার্ন পার্টে অবস্থিত। আমার পিছনে এটা জয়ন্তিয়া হিল এবং এর পিছনে শিলং, অনেকগুলো এরকম হিল রেঞ্জ রয়েছে, শিলং হিল, সবগুলা মিলে এটাকে বলা হয় শিলং প্লাটু। অন্যান্য জায়গায় হিলগুলা ভেরি রাফ থাকে, আপস অ্যান্ড ডাউন, পয়েন্টেড পিকস, শার্প রিজ, কিন্তু এখানে ভেরি হাই আপল্যান্ড এবং উপরের টপটা মোরাললেস ফ্ল্যাট, সেই হিসাবে এটাকে বলা হয় প্লাটু। সো এটা একটা ইম্পর্টেন্ট টেকটনিক সেট আপ জোনে আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি। পিছনে শিলং প্লাটু, তার নিচে ভেরি লো ল্যান্ড সিলেট ট্রাপ বা সিলেট সুরমা বেসিন, এবং মাঝখানে এই যে উঁচু পাহাড় এবং হঠাৎ করে যে নিচু এলাকা, এখানে যে একটা ফল্ট লাইন, যেটাকে একটা নদীর উপর দিয়ে, সেই ফল্টের উপর দিয়ে নদী প্রবাহিত হচ্ছে, সেই নদীটার নাম হচ্ছে ডাউকি, এবং সেখান থেকে এটার নামকরণ আমরা করছি ডাউকি ফল্ট। এবং এই ডাউকি ফল্ট ইজ নট এ সিঙ্গল ফল্ট, এটা একটা 5 or more than wide kilometer is a huge large fault zone, যেখানে অসংখ্য প্যারালাল অ্যান্ড ইন্টারউইভিং ফল্ট প্লেন রয়েছে। এখানে সিরিজ অফ ফল্ট রয়েছে। আমরা যদি এখান থেকে আর ফার্দার নর্থের দিকে যাই, তাহলে এখানে সিরিজ অফ অসংখ্য প্যারালাল এবং ইন্টারউইভিং ফল্ট রয়েছে। এবং এই ফল্টটা যেটা একটু আগে ডক্টর আশরাফ বললেন, যেটা প্লায়োসিন টাইমের দিকে হয়েছে, যদিও এর আগের অনেক লিটারেচারে এটা আরো ওল্ডার ক্রিটেসিয়াস টাইমের কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু রিসেন্ট স্টাডিতে এটা দেখা গেছে যেটা লেট প্লায়োসিন টাইমে হয়েছে। ইফ ইউ সি দ্য রক্স রিসেন্ট ডিপোজিট হিয়ার, যেটা প্লাস্টোসিন ডিপোজিট, সেই বোল্ডারগুলো যদি আমরা দেখি, যে বোল্ডারগুলোর কম্পোজিশন দেখবো এক্স্যাক্টলি যেটা শিলং ম্যাসিভে যে ক্রিস্টালাইন রকগুলো রয়েছে, সেগুলা এখানে ডিরাইভ হয়ে লার্জ বোল্ডার। ইভেন দেখো তোমরা এখানে যে রিভার বেড থেকে যে বোল্ডারগুলো এক্সট্রাক্ট করা হচ্ছে, সেগুলো অল ডিরাইভ ফ্রম শিলং ম্যাসিভ। অ্যান্ড ইফ ইউ লুক অ্যাট দ্য কম্পোজিশন অফ দিস বোল্ডার অ্যান্ড কম্পোজিশন অফ শিলং ম্যাসিভ, দিস আর অল সেম crystalline metamorphic rock, either igneous or metamorphic. So অবশ্যই এটা লেট প্লায়োসিন টাইমে আপলিফটেড হয়েছে, দেন প্লাস্টোসিন পিরিয়ডে বোল্ডারগুলো এখানে এসে ডিপোজিট হয়েছে। সো অবভিয়াসলি দ্য এজ অফ দ্য ডাউকি ফল্ট ইজ লেট প্লায়োসিন। এখন এই যে যখন ডাউকি ফল্টটা যখন হয়, তখন এখানে ট্রিমেন্ডাস এখানে ক্রাশিং হয়, যার ফলে এখানে তোমার রকগুলা, যে অ্যাসোসিয়েটেড রক যেগুলো ছিল, সেগুলোর মধ্যে তোমার হচ্ছে মাইলোনাইট ফর্ম করেছে, দেন রকগুলা হাইলি প্রেক্সিয়েটেড হয়ে গেছে, রক ফ্লাওয়ার ফর্ম করেছে। এবং আমার সামনে যে এক্সপোজারটা, লাইমস্টোনের যে এক্সপোজার, ইফ ইউ লুক অ্যাট দ্য এক্সপোজার, তাহলে দেখবা যেখানে অসংখ্য পেবল সাইজ বা গ্রাভেল সাইজের অসংখ্য রক ফ্রাগমেন্ট, এবং সেই ফ্রাগমেন্টগুলো দেখবা যে দিজ আর অ্যাঙ্গুলার ফ্রাগমেন্ট। এখন এগুলা যদি ট্রান্সপোর্টেড হতো, তাহলে তোমরা দেখতে যে এজগুলা রাউন্ডেড হতো, কিন্তু বাট দিস ফ্রাগমেন্টস আর অ্যাঙ্গুলার, দিস আর কল রক ব্রেকশিয়া। এবং এই ব্রেকশিয়াটা ফর্ম করেছে তখন দুটা ব্লক যখন একটার সাথে একটা ফ্রিকশন হয়েছে, তখন সেই ফ্রিকশনে ওই রকগুলা হাইলি ক্রাস্ট হয়ে গেছে, হয়ে এখানে রক ব্রেকশিয়া ফর্ম করেছে। সো দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য মেজর এভিডেন্স অফ ডাউকি ফল্ট, যেটা আমাদের এখানে সিলেট লাইমস্টোন ফর্মেশনের মধ্যে আমরা পাচ্ছি। তো আমার জাস্ট লেফটে যে একটা সিটি দেখা যাচ্ছে, দিস ইজ কল ডাউকি সিটি। আমরা এখানে প্রতি বছরই ছাত্রদের তোমাদেরকে নিয়ে আসি, এবং এখানে আমরা বেশ অনেকক্ষণ সময় ব্যয় করি। এখানকার জিওলজিক্যাল হিস্ট্রি আমরা করি। অনেক আগে এই জায়গাটা, এখন যেখানে ল্যান্ড রয়েছে, এটা কিন্তু আগে ল্যান্ড ছিল না। এই জায়গাটা একটা সমুদ্র ছিল। এখন বঙ্গোপসাগরে যে সমুদ্র,
অনেক আগে ইওসিন টাইমে এখানে একটা সমুদ্র ছিল এবং সেই সমুদ্রটা কি ছিল? শ্যালো সি ছিল। ওই সময় এখানে ক্লাইমেট ছিল ওয়ার্ম ট্রপিক্যাল ক্লাইমেট ছিল।